Welcome. Tumpigie makofi gavana wetu anapokuja. Tumpigie makofi tena. Tuendelee kumpigia makofi. Tumpigie gavana wetu mpendo makofi. I know Governor Bishop Kawira is a tough lady. She's the new tough lady of Mount Kenya. Asante sana. Welcome. Asante sana. Yes. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mugeni antoba Meru. Mugeni kaere. Madam CS, our chief guest, Susan Nakumincha, our beautiful girl. Tuko na waziri mwingine, rafiki wangu sana. We served in the 12th parliament na wewe. Na ni waziri wetu, karibu sana. Mrs. Mary Murioki, PS, Public Health and Professional Studies. Frederick Dunga, County Commissioner wa Meru, mtumishi ambaye alipotea wakati wa maombi, akakuta imeisha. National government officials, county government officials, partners, community living with HIV, our guests, ladies and gentlemen. Mugeni kaire. Hapa Madam CS, tunasema maendeleo yetu ya Meru ni 800 kilometers per hour, na tumesema ni ya kabati kaende. Kabati kaende. Kabati. I'm so delighted and happy for the privilege the National Syndemic Disease Control Council has accorded Meru County, holding the 2023 World Day commemoration at Kenoru Stadium, where we are today in Meru County, is not only an honor but a big favor and a boost to the health care and economy of our county. We will forever be grateful. As the world and the country celebrate the struggles and the resilience of those who have put a brave fight that has led to success, progress in HIV response, I am happy because Meru County has been a major beneficiary in these milestones. I will not dwell much on how many reductions in new infections or HIV-related rates in the county recorded, but today I will focus on the importance of involving communities and taking health care services to the people's doorsteps. Meru County has an estimated 30,000 people living with HIV, out of which 26,000 have been tested. 84% of these, that is 22,000, are already on antiretroviral therapy. One of the major impediments to the progress in health care is HIV stigma. This deeply rooted societal challenge deters individuals from seeking testing and treatment. I wish to call upon every one of us to embrace compassion and love and offer equal treatment to all people regardless of their HIV status. As a county, we are also committed to fostering the government's commitment to ending HIV in children by 2027. This goal calls for a strategic approach that focuses on enhancing antenatal care, expanding access to HIV testing and treatment for expectant women, strengthening the elimination of mother-to-child transmission program is at the core of our prevention strategy. This is in line with the government's dedication to creating an HIV-free generation. Our primary health strategy centers on empowering community health promoters, ambao wako hapa sana kwa wingi leo, tumesema ni madaktari, and enhancing the infrastructure of our hospitals and dispensaries. This approach aims to ensure the accessibility of health services to every resident of Meru. By prioritizing primary health, we are laying the foundation of an inclusive healthcare system that addresses the needs of all the people. Through this strategic focus, we aspire to create a healthy society where quality healthcare is readily available and easily accessible to all.
This will ultimately enhance HIV prevention and treatment with the free access to services such as HIV testing, pre-exposure, post-exposure, prophylaxis, prevention of mother-to-child transmission, as well as antiretroviral therapy for the people living with HIV. Bwana asifiwe. The time has come for us to let communities lead and pave the way for more resilient and impactful HIV response. Waziri wetu, bila kupoteza muda, nataka kusema asanti kwa kufika. Asanti kwa kufika Meru. Na ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya serikali yetu ambaye imejikakamua kabisa kuhakikisha ubora ama afya yetu iko sawa. So without wasting time, Madam Waziri, ningependa tu kuambia jambo moja. Community health promoters wetu ambao ni 3,716 wote wamereceive kits zao ambazo President wetu William Ruto kupitia waziri wetu Susan Nakumisha alisema sisi kama magovernors tuhakikishe ya kwamba wamepewa. Makofi kwa Olekina, Senator Olekina, karibu sana Meru. Asante sana, karibu. Waziri wetu Susan Nakumisha, leo ndio siku peke yake ambaye tumepata pengine break ya mvua. Kumekuwa na mvua throughout na watu wengi sana wameweza kuathirika na El Nino, na ni ombi langu kama kiongozi na gavana wa Meru ya kwamba ukirudi kwa ofisi kule pengine utapata net ambazo zitasaidia watu wetu kule mashinani. Na pia kwa sababu wewe ni mama mwenzangu, ukipiga round huko kwa serikali kubwa utapata chakula kidogo na vitu kidogo vya kusaidia watu ambaye wameteseka kwa sababu ya mvua kubwa ambaye inanyesha Meru. Kwa hivyo waziri, ninakuomba kama mama, ukifika kule Nairobi, piga hodi kwa milango tofauti, enda kwa waziri wenzako, at least watuletee hata kama ni maharagwe na nini kutoka national government. I want to say that we've received nothing from national government ya kusaidia upande wa El Nino, and our budget ni kidogo sana, hatuwezi kuingia kama vile unaweza kuingia mashinani. Nataka kusema kwa waziri wetu ni asanti. Tumekuwa na mkutano na wewe asubuhi kwa ofisi yangu, and we have agreed that utusaidie. Our budget ni kidogo sana. Tuko na machines ambazo zinahitajika Meru Level 5 Hospital ambazo sisi kwetu tukijikamua kununua inaweza kuwa shida sana, maana we shall have squeezed ama channeled all our funds to that particular machine kama hii ya MRI ambaye hayuko kwa hospitali yetu. Kwa hivyo ukirudi Nairobi tupangie, maana inatukosti 450 million. Na tukipata hata kama ni deni, sisi tuko tayari tutalipa, kwa sababu hata hao wangwana huwa wanalipa hustlers fund. Kwa hivyo sisi tunaweza kulipa hii machine tukiletewa. Mwisho wa Madam Waziri, nataka kusema ya kwamba Meru was ranked ama imekuwa namba 1 kwa Upper and Central Eastern part in management of health products. Kwa hivyo sisi tuko namba 1 na tunaongoza. Hatuongozi kwa impeachment peke yake, tunaongoza kwa maendeleo. Ikifika kwa maendeleo sisi ni namba 1. Na tunaenda kabati kaende. Kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi niseme ni asante sana kwa kutembea. Tumeongea mengi, sitarudia, lakini nataka kukukaribisha. Wewe pia ndio utatukaribishia waziri mwenzako. Kwa hivyo naomba sote tusimame kwa sababu ya mrembo wetu. Tumkaribishe kwa makofi jameni anapokuja. Asante sana. Naona dada yetu Masha anafika pia. Asante, karibuni nyote, karibu waziri, karibu. Makofi anapokaribia. Yeye ni mrembo kwa kazi na ni mrembo hata kwa sura. Makofi kwake.
Na ninaona mpaka kule nyuma kwa tent. Watu wa Meru mugeni. Mko wazima. Asante. Kabla niseme machache, nimeona Senator Olekina ameingia. Na kwa sababu mimi ni mtu napenda kuheshimu watu ambao wamechaguliwa, nitamuomba aje asalimie watu wa Meru. Si namna hiyo? Karibu Senator. Haya, watu wa Meru hamjambo? Hamjambo tena? Nasikia mnasema kaenda kabati kaba? Basi waziri, unajua mimi nikiwa hapa mimi nasimamia bunge la taifa. Na hii ni siku yangu ya kwanza kufika hapa Meru County. Na nimefurahia sana kuja kwa sababu tumekuja kuzungumzia mambo ambaye yametukera kwa muda mrefu, mambo ambaye bado inatuumiza kwa muda mrefu, mambo ambaye imetumia hela nyingi tu ili watu waweze kukubali ya kwamba kweli wale watu ambaye wanaugua wanaweza ugua na pia bado ni binadamu. Mimi ningependa kuzungumzia hiyo maneno tu, ile maneno mengine yetu tutazungumza baadaye, ama namna gani? Siku moja nitakuja kuwatembelea ili tuweze kuzungumza kusema moja mbili. Bwana Waziri, niko na speech kidogo nilikuwa nimeambiwa lazima nisome. Kwa sababu ile kazi ambayo mnafanya bila sisi wabunge hakuna mahali itaenda. Ni kweli ama si kweli? Mtaniruhusu nisome kwa Kimombo, itakuwa fupi sana. Alafu niweze kuketi. Nipasa kwa sababu nimefika leo asubuhi, nilikuwa last week nimekuja, nikatoka pia enda kuzungumzia maneno ya development ya Narok County. Today we are gathered here to commemorate International AIDS Day, a day that holds immense significance in our global fight against HIV and AIDS. It is a day to remember those we have lost, to honor the resilience of those living with the virus, and to renew our commitment to ending this devastating pandemic. HIV and AIDS has been a relentless adversary affecting millions of lives worldwide. It knows no boundaries, respects no borders, and discriminates against no one. It has taken away our loved ones, shattered families, and left communities in despair. But amidst the darkness, there is hope. Hope that we can overcome this epidemic. Hope that we can create a world free from burdens of HIV and AIDS. Today, we stand united as a global community to raise awareness, to educate, and to advocate for those affected by this disease. We must remember that HIV and AIDS is not just a medical issue. It is a social justice issue. It is a reflection of inequalities that persist in our societies. The stigma and discrimination that still surround this virus and lack of access to healthcare and prevention services for those who need it is the most. On this International AIDS Day, let us reaffirm our commitment to fighting against the stigma and discrimination that perpetuate the spreads of HIV and AIDS. Let us challenge the misconceptions and prejudices that hinder progress in our battle against the disease. Let us stand up for rights of those living with HIV and AIDS, ensuring they receive the care, support, and respect they deserve. We must also recognize the importance of prevention. Education and awareness are our most powerful tools in stopping the transmission of HIV and AIDS. We must empower individuals
with knowledge, providing them with means to protect themselves and their loved ones. Let us break the silence, break the barriers, and break the cycles of new infections. In conclusion, our fight does not end there. We must also address the underlying social deterrences and determinants that contribute to the spread of HIV and AIDS: poverty, gender inequality, lack of access to education, and limited healthcare services all fuel this epidemic. We must advocate for comprehensive and integration approach that address those roots causes, ensuring that no one is left behind. Today, we remember the countless lives lost by HIV and AIDS. We honor the memories of continuing the fight by working tirelessly to prevent new infections and by providing care and support to those living with the virus. We owe it to them, ourselves, and to the future generations, and I want to repeat that, to the future generations, to create a world where HIV and AIDS is nothing but a distant memory. Bwana Waziri, let us join hands across borders and boundaries, Bwana Governor, to build a future free from the burden of HIV and AIDS. Let us stand together, shoulder to shoulder, in solidarity with those affected by this disease. Let us all be the change we wish to see the world in today. I thank you very much. Asante sana, Senator. Pigia Senator makofi. Sana nataka nikukumbushe, mimi si Bwana Waziri, mimi ni Bi Waziri. Pia Senator, nataka nikukumbushe, hapa Meru hatuna Bwana Governor, tuko na Bi Governor. Makofi kwa Bi Governor. Asante sana. Nitachukua fursa hii kumwalika rafiki yangu, waziri mwenzangu. Unajua hii serikali ya William Samoei Ruto tunafanya kazi kwa pamoja. Na nilimwambia kama vita ya HIV tutapigana kama serikali moja. Yeye ndio yule waziri anasimamia mambo ya leba. Yeye ndio yule waziri pia anahakikisha ya kwamba tuko na social protection. Social protection is empowering individuals, empowering communities. Anikamwambia lazima uje uongee na wetu wa Meru. Makofi kwa waziri Florence Bore. Mpigie akija, mpatie nguvu. Makofi, 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 makofi. Karibu sana Bi Waziri Florence Bore. Asante sana waziri mwenzangu Susan Nakumincha, PS wa Health Bwana Kimtai, Madam Governor wa Meru, rafiki yangu Governor Kawera, Senator Kina, Mheshimiwa Patrick, na wananchi wa Meru, hamjambo? Bwana asifiwe. Nitaenda kwa ile laini ya Madam Governor, sijui inamaanisha nini. Kabati kabati. Madam Governor, utaniambia hiyo ni nini? I'm delighted to join my sister colleague, Ms. Susan Nakumincha, the CES for Health, and esteemed partners during this year's World AIDS Day 2023. It is worth noting that Kenya has come a long way in the fight against HIV/AIDS, reducing the prevalence from the first cases that happened about 4 years. Thank you to the concerted efforts by government and its partners, including the global community.
The theme, "Let Communities Lead," is a clear indication of the journey we have taken as a country in preventing and mitigating against the impacts of HIV and AIDS. This theme is a forward-looking rallying call to make HIV and AIDS response and management community-driven, hence making it more impactful and sustainable. I am particularly excited to ensure a whole inclusive response and the sector's recognition that HIV and AIDS can disproportionately impact categories of our population that exist with vulnerabilities. Some of these groups are the children and the persons with disabilities, which fall under my ministry, and it is my mandate. This therefore calls for interventions in order to match the response the most vulnerable categories of our population require. My ministry continues to work with the stakeholders in the child rights, for the child rights in Kenya. Health is a child's right as provided for in the Constitution and the Children's Act 2022. As a ministry responsible for implementing and promoting this act, I am glad that the Ministry of Health is making strides in ensuring health protection for our children through the launch of the plan to end AIDS in children by the year 2027. In Kenya, which was done in Kenya in Homa Bay in September 2023. Equally, the launch of the universal health coverage, which is heavy on primary health care and social health insurance, will also benefit our poor and the vulnerable population. I also wish to acknowledge that my ministry and the Ministry of Health have successfully collaborated to deliver successful programs. These programs include the Health Insurance Subsidy Program, which currently provides social health insurance to about 312,000 beneficiaries of the Inua Jamii Cash Transfer Program through the NHIF and through the Niche program in 5 counties of Kitui, Kilifi, West Pokot, Marsabit, and Turkana, benefiting about 18,000 Inua Jamii program households, with pregnant mothers and the children under 2 years through an additional stipend of 500 shillings. The Niche program has clearly demonstrated that integrated efforts through provision of additional cash and health education facilities provide a positive behavioral change leading to improvements of nutrition outcomes among beneficiary households. In addition, my ministry is also working closely with the Ministry of Health and the Ministry of Education in the development of the Kenya Integrated Early Childhood Development Policy 2023, whose goal is to ensure that every child has access to holistic, inclusive, quality, affordable, and equitable early childhood services from conception to 8 years. Further, the review of the National Children's Policy 2010 has health issues well articulated in the draft policy to ensure that active participation of the Ministry of Health is included in the drafting process. We all agree that to realize the goals of ending HIV and AIDS is to call for the scale-up of multi-sectoral and integrated approaches. I call upon all the stakeholders present here to be able to put their efforts together and support the Ministry of Health towards the path of a world free of AIDS. My ministry stands ready to provide the necessary collaboration, especially in the areas of community mobilization and organizing a quest to letting communities to lead. I thank you all, and God bless you, and God bless the people of Meru and the people of Kenya. Wacha tu niseme kidogo kwa Kiswahili. Nimesikia ile shida ambayo iko kwa hii kaunti ya Meru, kwamba
wasichana wanapata mimba kama bado wachanga. It calls for all of us to work towards mentoring and talking to our children. We will not leave it to the governor alone. We will not leave it to the county commissioner alone. You and I must work towards ensuring that we educate our children. I usually believe this generation of our parents, we are not doing what our parents did. We are where we are because of what our parents did. These future parents, these current parents, I included, we need to work extra to ensure that we educate our children. We've become too busy with our work, with looking for money, and forget to talk to our children. I went to a girls' camp that was organized by the church, and I was able to go to school. I never went for FGM. At this day and era, there shouldn't be FGM. We shouldn't be exposing our children to pregnancy at the age of 8 years to 19 years. They should be in school. Let's help them to know what is right and what is wrong on the internet, because now they have access to internet through the phones that we parents have. May God bless you. Thank you. Thank you very much, my sister, Waziri Florence Bore. Excellency, the Governor of Meru County, the one and only, Mama Kawira, Mama Mwangaza Kweli, PS Harry Kimtai, our honorable members of parliament, led by Honorable Patrick Munene, who is actually the vice chair of the Health Committee in the National Assembly, and our Senator Olekina, who is here, senior government officials, the communities, na watu wa Meru, hamjambo. Hamjambo tena. Meru naonekana hampendi wageni. Munapenda wageni? Munapenda wageni? God is good all the time. Asante sana. Today, I'm very happy to join you, Governor, and the great people of Meru County to celebrate this day. Many people are thinking that this is a Meru celebration. It is not just a Meru celebration. This is a Kenyan celebration. And not just a Kenyan celebration, but a world celebration. The whole world today is celebrating today. So watu wa Meru mjue leo muko kwenye map ya ulimwengu wote. Nataka kuanza kwa kuwaletea salamu za rais wetu, Rais William Samoei Ruto. Mmepokea salamu? Thank you very much. Chini ya serikali yake, kupitia ile kazi amenipatia kama waziri, we are working very hard to ensure that as a country we achieve universal health coverage. And I'm honored today as I stand here because there are many people who have been with us as a country in the fight against HIV, against AIDS. I want to celebrate the heroes, some who have even gone ahead. People like Muriuki, they were at the forefront of fighting stigma.
But we have heroes and heroines of today. I want to celebrate Wapi Nelson. These are the people who are breaking the barriers of stigma. And there's my friend as well I want to celebrate. Anaitwa Patricia. Where is Patricia? Yes, these are the people who are helping us to fight stigma and ensure that we educate our people about HIV. On Wednesday this week, His Excellency the President, together with the Ambassador of the US and myself, and a number of you in this tent, and many Kenyans, we celebrated PEPFAR at 20. PEPFAR has been a great partner to this country. Nilikuwa naambia watu hiyo siku ya kwamba mimi wakati nilikuwa najitayarisha kwenda college, nilipata mawaidha 2 kutoka kwa wazazi wangu. Mamangu aliniambia uende usome, umalize, urudi hapa bila mimba. Na babangu ambaye nampenda sana na ni askari, akaniambia na wewe wakati uko shuleni unasoma, ujikinge sana. Sitaki urudishwe hapa nyumbani umewekwa kwenye karatasi ya plastic. Those years, people who had died of HIV/AIDS were taken back to their villages in plastic bags. But thanks to PEPFAR that we are here today. And the way we have been told by Mheshimiwa Munene, HIV/AIDS haijiandiki kwa sura ya mtu. We all look alike. And that is the stigma that we must break. And I want to thank the people of America. Hadn't they paid their taxes, we would not have achieved the gains that we have achieved in management of HIV in this country. Tupigie Wamarekani makofi. Brian, you are here. Please take back our feedback and our appreciation to the people of America for paying their taxes. That's why today we can celebrate the progress that we have made. And you know, as we celebrate, at times people do not know exactly what it is that we are celebrating. In Kenya, we have over 1.4 million who are living with HIV. But the good story about it is that out of this, close to 96% are on treatment. And that is how we are managing to ensure that this does not spread further. For me as your minister, my joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. And that's why, with the instructions of the President himself, we have ensured that we deliver universal health coverage. And under universal health coverage, we are not leaving anyone behind. I have had many people criticize our plan. Many people criticizing even the laws that are now in place, the acts. I want to be categorical. In the Social Health Authority, we have no limitations, we have no exclusions. Whether a child is born with a congenital disease, they will be covered under the Social Health Authority. Haijalishi uko na ugonjwa upi, wewe utashughulikiwa na Social Health Authority. Wakenya mnajua sasa ile NHIF ambayo tuko nayo. Mara nyingi ukienda hospitalini utaambiwa mara hii kadi yako italipia kitanda peke yake. Ama unaenda hospitalini unaambiwa sasa wewe
hii kadi yako ilikuwa na sessions 5 tu za dialysis na umepitisha hizo 5, wewe top up ndio usaidiwe. Mara mingi pia ukienda na hiyo card, siku nyingine ukifika unaambiwa system iko chini, kwa hivyo hautafanyiwa surgery leo, itabidi usubiri. Those are the things that the Social Health Authority is coming to sort out. Hayo yote ambayo nimesema, ambayo ndio upungufu wa NHIF, ndio kwa maana tuko na sheria mpya ya kukuhakikisha under Social Health Authority kila Mkenya anapata huduma ya afya na anaipata pale ambapo ni karibu na yeye bila kutumia pesa mingi mfukoni. Katika kiwango cha chini ambacho ni primary health care, serikali imehakikisha ya kwamba tuko na jeshi 100,000 community health promoters nchi mzima, na hapa Meru over 3,700 community health promoters. Na watu wa Meru ndio mjue ya mama, mimi upenda pale wa mama wanaongoza sana. Hapa Meru the 3,700 community health promoters, kila mmoja wao ako na kit ambacho ni chombo cha kuhudumia watu nyumbani. Na hiyo kit si pesa kidogo. Nikifanya hesabu ya hapa Meru, that is 129 million shillings. Na tena, our community health promoters wa hapa Meru, kila mmoja sasa ako na smartphone mpya. Ukweli uongo? Mumepata simu mpya? Simu nipigie makofi. Simu pigie Rais William Ruto makofi. Na simu pigie Mama Kawera pia makofi. Sisi ni watu wa kupanga na kufanya, sio kupanga na story. Na nataka kushukuru governor. Of all the 47 governors, and I want to say without fear of contradiction or doubt, you are the only governor who has ensured and that each of her community health promoters has a kit. You are the only one. Of all the ones that we have distributed, different counties are at different levels of distribution. Lakini wewe 100%. And for that reason, count me as your partner. We shall use Meru County as a model on delivering health care. Na watu wa Meru, nyinyi mko na bahati. Last week, we had a stakeholders meeting at Kenya Medical Supplies Authority to recognize the efforts of different counties in delivery of healthcare. Na huyu CEC wenu alirudi nyumbani na trophy for having been the best in this region on managing health commodities. Thank you very much, CEC. Endeleeni na kazi nzuri ya kunisupport. And they say, a good turn deserves another. Mkinitendea mema, nitawatendea mema. As we celebrate today, and those who have spoken before me have spoken about it, we have gaps as we try to manage our HIV/AIDS. And the serious gaps in Meru, one is the teenage pregnancies that have been talked about. Mimi nataka kuwasihi kama mama, tafadhali tuwache wasichana wasome wamalize shule. Tafadhali. And last evening vile nilifika, nilipata muda wa kuongea na wazee wa Njuri Njeke kidogo. Na nataka kuwashukuru sana, naona mko hapa. Na nikawauliza, kwa hii Njuri Njeke wamama wanaruhusiwa?
Wamama wanaruhusiwa? Wakaniambia tunawaruhusu kidogo tu kwa sababu saa zile tunasikia njaa kwa mkutano lazima watuletee uji. Na nikaambia wazee, sasa saa zile wameleta uji, patia hao nafasi tu kidogo. Pia wawaeleze huko nyumbani kama watoto ni wazima ama sio wazima, si ndio? Usisha hawa wamama katika uongozi. Because we have seen that women deliver on their assignments. Hapa jirani tu Tanzania, unaona Rais Samia Suluhu anafanya kazi nzuri sana. And we have enough examples even in this country. Chief Justice Martha Koome anatoka wapi? Si ni wa Meru? Sasa huyu mama mnamsumbua kwa nini watu wa Meru? Ni wachache tu, si ndio? Kwa hivyo muendelee kusupport huyu mama akaweze kufanya kazi yake, because I'm sure tukiweka efforts zetu pamoja, the kind of gaps that we are seeing in teenage pregnancy, we shall be able to sort them out. Jambo la pili, gap ambayo tuko nayo, ambayo as a country we have committed that by 2027 we must end AIDS in children. Na mimi nimesema kila mama ni daktari kivyake. Ukiwa pale nyumbani, mama akiona mzee anakohoa, anamuuliza utakunywa maji moto na lemon ama na honey? Si hiyo ni matibabu? Sasa hawa wamama, we must leverage on them kuhakikisha ya kwamba tuna manage mother to child transmission. Lazima tukuje pamoja tuhakikishe hawa wamama wanapewa nafasi ya kuhudumia jamii zao. Na ndio kwa maana sisi kama serikali tumesema tutatumia hawa community health promoters. Hawa 3,700 wa Meru, kila mmoja wao ako na jamii nyumba zake 100 ambazo lazima atembee awahudumie. Na wakati hii hakuna mchezo. Gavana tumewapatia simu. From next week tunaanza kuangalia ile data ambayo tutapokea kutoka Meru. Mimi nikiwa kwa ofisi niko na dashboard. Nitakuwa naangalia hawa CHP wa Meru niliwapatia simu wanatumia ama hawatumii. So I'm confident with the program that His Excellency the President is leading ya universal health coverage, tutaweza kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata huduma. Na kwa sababu najua kuna watu wengi sana wananisikiliza, kumekuwa na mjadala ya kuuliza hii social health authority yako tutalipa pesa ngapi? Hata juzi niliona mtu ameniweka kwenye gazeti cartoon ya kwamba ng'ombe maziwa imeisha na mimi na Humicha ndio naendelea kukamua kabisa. Na nikasema, there are many people who criticize things for lack of knowledge. But when you educate them and they get to understand, they stop their criticism. So today I want to educate Kenyans. One thing for sure that we have agreed, and I know in our regulations we have put, is that the minimum payment is going to come down kutoka shilingi 500 hadi shilingi 300. Hiyo ni mzuri ama ni mbaya? Si ni nzuri? Na sasa nimesema Wakenya wajitokeze kwenye public participation. Watueleze hii 2.75 ni sawa ama si sawa. Kuna wale wanasema hapana, inafaa ikue another percent. Kujeni mtueleze. Kuna wale wanasema katika hii 2.75% weka a limit ya 5,000. Kujeni muambie wale wataalamu tuweke band ya shilingi ngapi. Lakini kama vile rais husema pale nyuma, mtu ambaye alikuwa anapata shilingi 10,000 alikuwa analipa 500 shillings. That is 4%. Mtu ambaye anapata mshahara kubwa, and the highest paid in this country is the president,
Alafu mimi waziri na waziri wenzangu tuko hapo chini, alafu PSS hawa masio pia wanapata pesa. Na walikuwa tunalipa 1,700. Mtu ambaye anapata 1 million, hiyo 1,700 ni 0.017. Je, ni haki mtu wa shilingi 10,000 kulipa 4% na mtu wa milioni kulipa 0.01? Ni haki? Ni haki kweli? Si lazima tutengeneze? Kwa hivyo mnanipatia fursa ya kuendelea kutengeneza, kuhakikisha mtu analipa kulingana na kiwango cha mapato yake. I love you Meru. Nawapenda sana. Nyinyi ni watu wa kusema ukweli. So mimi nitarudishia rais report, niwaambie nimetembea huku. Watu wa Meru wamesema hii Social Health Authority iko sawa, sisi tuendelee na ile kazi tunafanya. As I finish, nataka kuwaomba wote. The fight against HIV is not an individual person's fight. Ni sisi wote. Na ndio mnaona nimekuja na waziri mwenzangu. Na by the way pia nilikuja na waziri mwenzangu mwingine na amesema nilete salamu kwa sababu yeye ni mtu wa hapa. Mmepokea salamu? Waziri Linturi nimemuuliza mbona hukuji kwa mkutano, akasema hiyo mkutano imejaa wamama, mnaweza nifinyilia chini. But nitamrudishia salamu niseme wamama hatufinyili, tunapenda wanaume, kwa sababu peke yetu hatuna raha ya kutosha. Lazima mkue hapo karibu. Angekaa karibu na mheshimiwa Kimtai, akae karibu na Olekina, akae karibu na mheshimiwa Pato na Brian pale, alafu tuendelee. But ameleta salamu zake, yuko humu. Sisi kama serikali tuko hapa. Mmesikia tuko na issue ya floods. Tumeambiwa kule Tigania kuna watu wamekuwa affected. So tuko hapa kama serikali pia kuhakikisha ya kwamba kesho tunashughulikia wale ambao wamekuwa affected na floods pale Tigania. Na pia mchana tutatembea tuende pia upande wa Isiolo tushughulikie wale ambao wamekuwa affected upande ule. Lakini nataka kuwaomba watu wa Meru, wewe kama unavuka mto na unaona mto umejaa, hakuna haraka. Wewe ngojea. Hata mama kama ulikuwa umeenda sokoni, afadhali ulale upande huu, upigwe kesho yake na mzee kama uko hai, kuliko uingie kwa maji na ukufie kwa maji. Si namna hiyo? Na nataka kuomba wazee, wakati huu tuko kwa 16 days of activism against gender-based violence. Tafadhali, mama akichelewa jioni, muulize tu kwa upole alikuwa wapi, atakuelezea. Na ukiona mambo ni ngumu, tumia mtoto pia muongeleshe. Tuachane na maneno ya gender-based violence. Watu wa Meru, asanteni sana. Asante kwa kutukaribisha. Na mimi siondoki, niko humu tu mpaka kesho. Shida ni kwamba watu huwa wananiangalia, hata huyo Lekina saa zingine anipendi sana. But najua sio sura yangu ndio mbaya. Lakini najua Meru ningeendelea kukaa, lakini mzee nyumbani pia ataumia. Lazima nihakikishe nimerudi nichunge watoto. Asanteni sana watu wa Meru. Mungu awabariki.